Yo, my good people. How are you doing? Nice and easy. Welcome back. This is your guy, presenter Waweru. Karibu ndani ya Waweru TV and this is how we do it. Siku ya leo basi ni siku ingine tofauti tena zaidi. Sababu tuko naye mwanadada, msichana ambaye ni activist ukipenda ukimuita. Ni msichana ambaye ameishi na maisha yake vizuri. Ni msichana ambaye mwanadada ambaye ukipenda msichana ambaye ameishi na ugonjwa wa HIV, na leo tunapiga story na yeye guest wangu. Tunapiga naye story tujue ilianza vipi, ilifikia wapi na inampeleka vipi. Mambo vipi Su? Poa sana. Kwaje? Niko fiti. Jitunduzi kwa sasa labda wenye wakujui, wenye hawajai kuona labda. Okay, my name is Susan Wairimu Meta. Sana sana kwa mtandao najulikana kama Wairimu Nyarasembo. I'm an activist, I'm an ambassador of rights of people living with HIV. I'm also living with HIV. Na sana sana nafanya sensitization na awareness ya people living with HIV and also those affected yenye wanaishi na watu wanaishi na makali ya ukimwi, wajikubali, na wenye hawajapimwa wapimwe, na wenye wanaendelea kucheza wajue HIV is real. Suz, thank you so much. Thank you so much kwanza kwa kunipa muda wako. Su, mtu kukuangalia, mara tu kukuangalia labda mtu haezi jua kwamba una virusi vya HIV ama una virusi vya ukimwi. Yaani kuna vile mtu anaweza jua mtu ambaye ana virusi. That's why tunawambianga msipime na macho, mtashangaa. So the thing is, huwezi jua, haijiandiki. Na for you, ukiona ule mtu mwenye unaona kuna signs kabisa, huyo ni mtu mwenye hana HIV, anaishi na AIDS. So there's a difference between HIV and AIDS. HIV is the human immune virus, watu wanapata. Ukishapata hiyo virus, sasa wakati umegonjeka, immune system imeenda chini kabisa, ndio unapata AIDS, ndio unakuwa kwa the symptomatic stage. But wakati huu mwingine watu wengi hata huwezi jua, watu wengi hata wanaishi naye hawajapimwa na hawajui. Yeah, so huwezi jua. So ugonjwa labda tukianza ulikupata lini yani? Siwezi jua. For starters, it's very hard for you to know, not unless uko aware, because what happens, the first 3 weeks ya infection, utafeel like running stomach ya kuhara, utafeel like uko na tonsillitis, kahoma. So watu wengi hawajuangi juu ufikiria ni kitu ya kawaida. Itakuja immediately after 3 weeks of infection na ipotee. Itakuja tu kama kahoma kawaida ama tumbo inakuuma na ipotee. So for me nilijua because it was around 2018. Nilikuwa Juba. Nikaanza tu, ilikuwa towards the end of the year. My mom was very unwell. Alafu I was having relationship issues na Mr. Man. Alafu job pia, my boss alikuwa msudi, so alikuwa na issue na gava. So unajua pressure mingi, unakunywa pombe sana, nini. So HIV na stress na pombe hazipelekani. So immunity yangu ilienda chini very fast. So nikaanza kuwa na, by the time December ifike nilikuwa nime lose weight almost up to 45 to 50 kgs in a span of like 4 months. Ume lose 45 to 50 kgs. But remember, I was very stressed. I was drinking a lot na sikuli. Umeelewa? So nilikuwa nimekata between 45 to 50 in a span of 4 months. So by the time December ifike, nywele ilikuwa imeanza kuanguka, nime lose weight, nilikuwa na persistent diarrhea, nilikuwa na lose eyesight kiasi, kuumwa na kichwa, appetite imepotea. So mimi ni dem najipenda. So I think the second week of Jan nilienda tu pale Mtongonyi na nikamwambia wanipime. Na ndio nikajua. So ndio upimwe sasa ile kuambukizwa. Labda unajua mtu mwenye alikuambukiza ama ulijipata tu nayo. Yani watu wanasema labda tukisoma sisi tunaambiwa unaweza ipata through kulala na mtu, unaweza ipata labda kusaidia mtu akipata accident ile damu ipata na yako, unaweza pata sijui through deep kissing sijui nini. So yako ulipata kwa njia gani yani ama huwezi jua? First, deep kissing only happens when that person mwenye ako nayo has a wound na viral load yake iko very high. I'll explain that later. Yeah, unaweza ipata through when mtu akiwa na sores kwa mdomo, ama those people who do oral sex, mtu ako na wounds, ama by blood that is, or through sex, through the semen fluid. So for me, the reason nili come out, the first time nili come out, it's because I wanted to teach people, tunakuanga careless sana, na tuko na hii kitu ya kupima na macho. So my biggest mistake is, I left another relationship, and then ile mna meet na mse, mna engage na condoms, and then si mmezoeana at one point kaende bila CD. So you see, in that scenario, it's even very hard to know if it was the previous relationship ulitoka or the
current uliingia, and that's the major thing ilifanya nika come out kuambia wase manze, testing is important, so that hata ukiingia kwa next relationship, kama unajua umepatikana ukubali, na kama uko sawa pia nyinyi wawili mkijoin mnajua mko sawa. So that was the complication hapo katikati. Kwa stages ndio, kwa stage kuna vile watu wanasema kwamba kuna stage yenye ni kali, kuna stage yenye ni kuna first stage, kuna zinaitwaje, kuna stage ya kwanza, ya pili. Vile unaweza jua huyu mtu ako kwa hii stage ya kwanza, alafu kuna wale nasikia kwamba akiwa nayo yeye anaweza ambukiza wasee ama anaweza ambukiza watu, lakini bado anabaki nayo. Sijui anaitwa carrier. There's nothing like a carrier, it's just a misconception. Unajua mambo ya HIV because of stigma sana, na vile kitambo watu walikuwa inachukuliwa like ni ya watu wanalala na watu nje, ni ya, you know, prostitutes and stuff. So akunanga awareness mob watu wanajua about HIV. So utakuta most of the time watu hata wajui the signs or how it starts. So this is the thing. Ile nikwambia the first stage ni ile ya 3 weeks. 3 weeks into infection utakuwa na uto karash, ka skin rash, kahoma, kudiarrhea kidogo, then it disappears. What if mtu akona hizo mbili? What if mtu akona hizo mbili, ana diarrhea na akona kahoma? Labda anaweza kuwa na sign ama mpaka ziko zote tatu? No, you see, it will happen either of the any. Either a thrush, either ufure lymph nodes, ama ufure, uko lose appetite. Kitu tu itafanyika, but juu ni kitu normal, you will not be able to detect that it is HIV. Utafikiria either umekula food mbaya, tumbo yako iko na shida, ama ni kahoma kamekupata. Uta-assume by the way. So after that is the infection stage. But that, now there's also, before the infection stage, there's the window period stage. This is the window period stage, ni ile stage umeambukizwa. Maybe get through blood ama through sex. Hiyo time umeinfectiwa, haitaonyeshana immediately. So there's the window period which is between 3 weeks to 1 month nowadays. The kids can detect that. So hiyo window period, ni ile period ya infection, na period sasa ndio ukitestiwa inaonyesha. That is the first stage. Now the second stage is now after 3 weeks when you start feeling imeingia kwa system yako. And then now there is the asymptomatic stage. Hiyo stage nilikuwa nakwambia utakuwa uko sawa. After ako ka thrush kanini kakipotea, uko sawa kabisa by the way, hautakuwa msika, hutafeel anything. Unaendelea na maisha yako poa. Na chances za ukiwa una stress, unakula vizuri, au kunywi pombe, yani uko tu sawa. Unaweza kaa nayo between 8 years to 10 years without actually realizing that you're sick. Unaweza kaa miaka kutoka mwaka moja hadi miaka 8, miaka 10 kama hujui kuna ugonjwa ukimwi. As long as hauna stress, your diet is perfect, you're eating well, everything is fine and you're not taking alcohol, utakaa for that long without knowing. Yes. What if mtu labda anakunywa pombe na anakula vizuri? You see, at the end of the day, pombe kills immunity when you have HIV. So as long as haukunywi dawa bado itakurudisha chini. Yes. Nice one. Na marafiki zangu ambao labda nilikuwa nakuuliza sababu yake juu sasa Sam, unaweza na mtu anakula vizuri lakini anakunywa pombe. Unaweza shangana mtu akiwa na mwili, tuseme mtu ako na mwili normal, yani normal body size. Unaweza detect mse na normal body ama kuna ukimwi, mtu anaweza nona ama akonde ama lazima ukue mkonde. Yani juu watu nasema mtu akikonda sana ule ana ukimwi. Ni kweli kwamba mtu akiwa amekonda na ukimwi ama mtu anaweza nona pia? Sini ujinga juu mimi sijakonda na niko nayo. So clearly that is another myth. HIV si ugonjwa ati inakondesha. As I'd explained before, when you have the HIV virus na ukunywi dawa na inakukula kwa mwili, ile siku sasa immunity imerudi chini, unapata acquired immune deficiency syndrome which is the AIDS, unapata opportunistic infection, hiyo ni kuhara, kuumwa na kichwa, yani kukohoa, TB, hizo zote ndio zinafanyanga mtu anakonda. But kama unakunywa dawa vile mimi nakunywa, si unaona niko healthy kabisa, because what has happened, see the virus was very high and my immunity was low. Vile nilianza kunywa dawa immediately, because nilikunywa dawa immediately that January 2019. Mpaka saa hii sijaikosa dawa yangu, mimi ukunywa daily, tena naika alarm na cause kuna vile unafaa ukunywe on time. So through hizo vitu zote unakuta body yako immunity inajijenga. Unarudi mse normal kwa sababu sasa virus imekuwa suppressed to 50 millicopies ama 0 millicopies. So actually at a point kuna terms hata watu wajui. Kuna kitu inaitwa undetectable equals untransmittable. So I cannot actually transmit because my virus is at 0. But how is that? Because nilikunywa dawa for long
mpaka ikaenda chini. So hautainipata nimekonda at any point. Cause immunity yangu unaona si dawa ati vile watu fikiria tu ni dawa unaonesha mtu. Mindset ya msee iko aje? Si unaona mimi ni msee nimejikubali, niko sawa, nakula poa, najichunga siendi nikiambukiza wasee. Like I'm a disciplined human being. So mindset yangu ikiwa sawa na nimekubali na mimi siogopi stigma. So clearly mimi nitaendelea tu na life yangu na niko sawa na niko healthy. So when you have a in life irrespective of situation uko nayo, ukiwa na positive mindset utanaona tu. So tukiendelea nikuulize kwamba wewe bado ni msichana ambaye you are still young eh? Kuna wale wanakuona labda wanaume wanakuja kukuapproach, wanakuja kukatia. Labda mtu akija kukatia unaweza mwambia kwamba mimi na ugonjwa wa ukimwi, tafadhali tufanye hivi na hivi, ama utaendelea tu msonge naye, ama utamwambia vipi yani? Chances are, you see, first I'm a public person. I'm very public on the social media domain. I'm an activist, so chances are most people know me. Even before somebody approaches me ananiambia nakuonanga kwa mtandao. Kwa mtu akujui. Sasa kwa mtu anijui, the first thing is, what do you want from me? Ananiambia nataka, ananikatia ama kitu kama hiyo, namwambia this is me. So most of the time ukiwaambia unaishi na makali ya ukimwi, wanaonanga unawadanganya, wanakwambia mtu hawezi jisema na huwezi ka vile unakaa. So because I have a YouTube channel whereby I talk about what I do. Unamrushia ka YouTube channel kako ama whatever you do on Facebook. Now when akisikia from your mouth now in reality you're like that. Alafu sasa kuna wengine uhepa, which is very okay because wanaogopa. Kuna mwingine atakuja kuambia I know about all this, nimefundishwa, nimeelimishwa. Ushaisikia watu wanaitwa discordant couples? Umewasikia? Unajua wanamaanisha nini? It's one person who's living negative and the other person who's living positive. So kuna mtu atakuja akuulize, if I want to date somebody like you, how do I protect myself? So kuna dawa tunaitanga PrEP na kuna PEP. So PrEP ni ya watu wenye wanaishi na mtu mwenye moja ako negative, mwenye ako positive. So the negative person anakunywanga PrEP daily. Ndio protect ndio asikuwe infected by the positive person. Unaweza lala na mtu ana ugonjwa wa ukimwi na ukunywa hizo PrEP na ukue sawa? Very much. Very much okay. It's scientifically proved. Naweza kupeleka siku moja, by the way, you meet the discordant couples and they test there and you see and they've lived for long. So what if sasa wewe mtu ambaye una makali ya ukimwi, mtu akuja kwambie au pate mwingine pia mwanaume mwingine pia kwambie mimi pia nina ugonjwa wa ukimwi na mpime kabisa na ugonjwa wa ukimwi, akwambia anaomba labda mdate na muishi pamoja, unaweza kubali yani? Naweza kubali under terms that huyo ni mtu amekujikubali. Juu kuna wengine anaona wewe uko strong. So yeye anataka kukatembea na mtu wako strong ndio akue poa. But you see, we are not rehabilitation centers. Huyo mtu atakuja kukudrag down. So lazima ni mtu alijikubali. Nijue anakunywa dawa yake poa. Hosi si upimwa every 1 year, si upimwa kama hiyo load yako bado iko down. Lazima tuende clinic nijue amepimwa, amekuwa akikunywa dawa poa. Na ni mtu sexual wise he's faithful, because nilikuwa nakwambia kitu inaitwa strain. Mimi niko na HIV strain different, mtu mwingine ako na strain different, mtu mwingine ako na strain different. So ikiwa bado anaenda around atanipea strain zingine, akinipea hizo strains zina affect dawa yangu haifanyi kazi. So the virus ina mutate na kwa kitu strong ina fail dawa yangu. So mimi nikiwa kwa line 1 napelekwa line 2 naanza kunywa dawa mingi. Kuna tofauti ya dawa za mtu ako line 1, kwa strain 1, strain 2 na strain 3. Strain, it is line. There's a difference between line and strain. Strain is the virus in the system. Sasa mimi nikienda nipatane na mtu kama mimi na hakunywi dawa, atanipea strain mpya. Hiyo strain ikikam kwa body yangu isikize hiyo virus yangu, inaiamsha, zina combine, zinakuwa strain strong. But line ni dawa. Mimi nakunywa dawa moja kama hii. Kama uko hapo wacha tuone dawa vile huwa zinakaa kama hujaiona. So packet yake iko hivyo, permanent iko hivyo. Ziko different depending on company. But you see zinakaanga hivi. Naweza kuza? Yeah, sure. My director, sijui kama unaweza izoom. Na mbona kama vile inakaa kama Panado? Inakaanga tu hivyo. But ukiangalia sana sana imeandikwa maandishi. By the way, kwa mwenye anaona kama ako mbali inaandikwa LTD. Sika unaweza iona? But zote haziko hivyo. Zote haziko the same. So hii ni ya mtu ambaye yako. Sasa mimi niko line 1. Most of line 1 people wanapeangwa hii TLD. But unaweza kuta teens ni different depending na company manufacture. The components are the same
but companies are different. Unaweza pata next time ni tin ya white, bora unajua unakunywa TLD. So most of line 1 people wanapewa dawa moja. But sasa line 2 ni hao watu nilikuwa nakwambia either dawa imefail. Sana sana watu wamezaliwa nayo akika for long. Si unajua kuna drug resistance. Sema ifika 20-30 years ina resist body yake anapelekwa line 2. Ama mtu mwenye amekuwa infection hiyo ya strains zingine dawa ina fail. So line 2 depending on how strong the virus is. Unaweza pewa dawa 3 per day, dawa 4, dawa 5, 6, 8, it depends. So kwako unakunywa dawa ngapi kwa siku? Moja because niko line 1. So labda hiyo line 2, the reason wanakunywa dawa mingi, so una realize kuna drug resistance. So virus ni strong kushinda dawa moja. So wanatafuta combination ya ARVs ndio zisuppress hiyo virus. So si dawa moja, ni combination ya dawa kadhaa ndio zirudishe makali down. Then kuna line 3. Line 3 ukifeel line 2 ni 10,000 per month. ati 10,000 per month, dozi ya month. Si dawa moja, it's a combination. ya mwezi mmoja sasa. Yes, na inapatikana KNH, Nairobi Hospital ama Aga Khan. Na ni rarely kuipata. So ujue ukifika ukijiachilia ufike line 3, chances za utadedi tu at one point. Ati Utakufa tu. ukingoja ufike line 3. Kwa sababu hiyo itakuwa ni neglect. Umekataa kunywa dawa poa ama umejiachilia. So ukiwa line 1 bado ukikata kunywa dawa inaenda ina grow ama inaenda vipi ndio inafika stage 3 yani? The same thing na explain. Mimi sasa nikiwa line 1, either nikatae kunywa dawa poa ama niende nikijiinfecta tena. Hiyo dawa line 1 inakuwa na resistance, ndio ndapelekwa line 2. Kenda line 2 nikatae kunywa dawa poa ama nijireinfect na kuwa na drug resistance, unaenda line 3. So it's all about kukataa kunywa dawa poa, drug resistance ama kuslip around na wase na ujui status yao. What if sasa tuseme ulisema ndio uko na hiyo ugonjwa lazima uko unakula vizuri. Tuseme kuna mtu ambaye ako na ugonjwa wa ukimwi na labda hana pesa ya kuweza kujimudu kuweza kubai chakula ya kila siku akule poa. Na tuseme atakataa kula zile dawa itakuwaje yani? That is why like wakati tulikuwa tuna chat na kuambia nimefungua community based organization hapa Kajiado, but ina comprise nimefungua support group Kenya mzima, niko na wase mimi wafanyia support cause nimefanya HIV AIDS counseling. So shida kubwa saa hii yenye inakumba wase wanaishi na HIV hawana do. Wale wase wako na do wanaishi maisha poa. But there are those people who are living below the poverty line. Mse anaona akikunywa hiyo dawa na akona njaa inamweka down. So si afadhali ya struggle kupata food, lakini si akunywa hiyo dawa na imweke down. So such projects ndio tuko nazo, tunatafuta economic empowerment, ndio tunatufanyia wase projects za vile wanaweza jimudu kimaisha wapate food, but bado tunasukuma gava wakama up with projects zenye zinaweza tafutia hao wase job za kupata do, at least they can find food so that they can take food na dawa, because food na dawa zinafaa kupelekana, but unajua si ati unafaa kuwa na do mob, just a balanced diet, not a special diet. Unafaa tu kula saa kama ni mseana do, ukiwa na omena kwa hiyo diet yako ama maharagwe, si those are protein. Tuseme ukiwa na vegetables, kina managu, kina water view, and some starch which is ugali or rice, and some fruits. That is enough. Now you take a lot of water, because what happens, hizi dawa pia ni very strong. Unajua kitu ina suppress virus ni very strong. So unafaa kunywa dawa ndio una detox kidneys zako. But above all, mind ya huyo msee iko aje. Juu unajua msee hajajikubali, ndio wale wanasema sita kufa peke yangu, na watu wakufi. Kwa support group yangu niko na mtu anaishi for 34 years, alizaliwa nayo, ako na 34 years. Alizaliwa nayo na ana watoi wawili wako negative. Na saa hii ujue watu mpaka wananyonyesha watoto up to 6 months exclusive breastfeeding. Kuna kitu anapatiwa inaitwa Naverapine, na huyo mtoi ataenda pakiwa negative. Kuna mtu ambaye ako na miaka 34 amezaliwa na ugonjwa wa ukimwi, na sasa amezaa amejifungua watoto wawili na watoto wako negative. Yes. 34 years, born HIV positive, na ako na 2 kids very HIV negative. Hawana ugonjwa wa ukimwi kabisa. You need to understand, when we suppress the virus, tunaiweka chini. Wakati una suppress, hiyo ni kunywa dawa after every 24 hours, virus inakuwa stagnant, inalala. So ikilala haiwezi amka, ni kama umelalisha kitu haiwezi amka. So uwezi transfer, hata una breastfeed mtoi wako
na hawezi ipata na ana turn out very negative. Kuna dawa mtoi akizaliwa anapewa throughout that year, na after that anatestiwa na anapatikana kwa very negative, very Christmas ndio tushaingia Christmas. Kuna saini time mombo wase wanapiga sherehe, watu wanapiga tei, wanapiga drinks, wanafanya nini? Kuna watu si ni boys, si ubonga na watu huko mtaani. Unasikia mtu anakuambia mara ya kwanza labda amepata msichana, wameenda kwa nyumba, amejaribu kumuguza yule msichana hajamwambia toa CD ama kuja na stakabadhi, wanaweza stakabadhi ama bidhaa, kuja na bidhaa, hajamuuliza. Ule msichana amjui huyu kijana, labda wako maji, wametoka club, wamekuja tu wakalala. Hajamuuliza kama kuna CD, wameingia tu wamelala. Na ule msichana hakatai, anakubali tu. Labda unajazia kwamba ana ugonjwa ama tuseme inakuanga ni kama nini, yani kama ushaipitia yani. See, sometimes hata si ati anajijua. Unajua generally people are careless. Juu kama mimi naambia watu na niko social media na msee bado atakuja kwambia mimi sitaki kujua wewe ni mali safi, sio, ni ujinga. So watu wako careless na wana take it like for granted, but vile mimi ni strong sio vile kila msee atakuwa strong. So mimi uhimiza wasee kwanza hii sherehe wasee unakunywa, unaona dem kwa club ama chali unaona ako sawa na unajandika, unachotwa na msee, mumelewa sana at a point you can't reason. Unaenda na mtu, asubuhi unaamka unaenda hata ujui mtu ametoka wapi. Exactly, people need to be very serious. Na mimi huambia mtu kuna vitu mbili important, very important. Siku hizi tuko na self test kits mbili, kuna oral na kuna rapid. Oral ni yenye ya kuswap kwa mdomo ya mate. Rapid ni ile unadunga hapa na ni self test. Kuna ya kupaka kwa mate? Yes. Ni oral self test kit na kuna ya rapid ni ya kudunga. Na ni what I mean by self test, unaweza buy upime mtu hapo mkiwa na yeye mkiona, na ina maelezo ya vile unafaa kutumia. So unafaa kubai hizo vitu mbili because hata as much as nasema watu watumie CD. Let's say umetumia CD, ipasuke katikati. Unaona there are chances that you might be infected. But the best thing, go and buy a test, usikose test kit na usikose either oral ama rapid. Na hizi test kits usinunue kwa any pharmacy. Cause chances are unaweza nenda ununue tuseme pharmacy wasee wabai vitu sana. Haujui kama imekaa hapo for long, imeexpire, storage yake iko aje. So you have to be very sure juu kama ijastoiwa hapo itakuwa faulty, inaweza kuletea positive na iko negative actually. Unaona? So you have to make sure storage yake imekuwa poa na ni expiry iko poa. Unaziweka vizuri, una make sure umepima. Ukipatikana uko positive ama negative, ukipata uko negative uko sawa, ikikupata uko positive, you need a second confirmation in a hospital and a third. Cause kuna chances mtu ujipima inatoka negative na iko positive depending how faulty the kit is. Ama umetoka positive na kit ilikuwa ime-expire. Ukienda kupima hosi, the next 2 tests inatoka negative. So it's always important to get a confirmation from a facility. Yeah, watu wasiogope. Tuseme mtu amelala na mtu, tuseme mtu ameokota msichana kwa club ama wamependana kwa club, ameenda naye wamelast kwa club, yani ameenda naye kwa nyumba, alafu akapata kwamba ule msichana ana virusi vya ukimwi, washalala, lakini akiamka asubuhi aone huyu msichana nilala naye na mshuku na tuseme for example alikuwa na virusi vya ukimwi, kuna vile anaweza saidika yani? Kuna hiyo sasa. Unakumbuka nikikwambia kuna dawa mbili. So kuna PrEP ile ya couples moja hana, hiyo ni pre-exposure prophylaxis, it's taken before. Then PEP ndio hiyo sasa post exposure prophylaxis. Hiyo unafaa ukikutana na msee before 3 days ziishe, that is 72 hours zielapse, na try hata 3rd day isifike.
hiyo post exposure prophylaxis unaenda kwa hosi ya gavani free. Unaenda unawaambia umekutana na mtu na unaweza kuwa uko exposed. Watakutest kwanza. Unajua unaweza kuwa uko exposed na ulikuwa nayo. So lazima upimwe kama uko na HIV. Kama hauna, unapewa for 28 days. Unaikunywa, ukikunywa hiyo for 28 days, you don't engage with anyone without a condom because you need to protect yourself through that time. Ukikunywa for 28 days, after that utapimwa after 1 month na utakuwa very negative. Yeah. Kuna mtu ambaye labda anauliza ni vipi atajua kwamba tuseme hiyo 28 days zimeisha. Mtu anaweza kuwa na wasiwasi labda ameshikwa na ugonjwa wa ukimwi. Hiyo 28 days akikunywa hizo preps ni ako tu sawa yani. Hakuna worry, it's scientifically proven as long as asijiengage sexually na mtu mwingine, na akijiengage lazima atumie protection, that is condom. Akikunywa hizo dawa vile anafaa, kama sasa kwa simu yangu niko na alarm. Dawa zote za hizi PrEP, ARVs, every after 24 hours, unafaa kama dawa yako ni ya saa 3, unafaa ukunywe hiyo saa 3. Bora azikunywe amefuatanisha time, na siku ya kustart 3 days azikuwa zimeisha hizo 72 hours. Akikunywa for 28 days, hana worry. Atakuwa tu ataenda apimwe, itakuwa confirmed ako negative. Ako poa kabisa. For the condoms, people need to be sure of also of the condoms they are putting on. Because unajua watu wanauza condoms siku hizi because ni biashara, unakuta mara kuna flavored, kuna what. Na watu wataki kwenda kuchukua hizi za gava, zinaitangwa sure. Za red. Hizo ndio wacha nikuambie, they are the best condoms that people don't want. Watu wataki kwenda pale Saitoti kuchukua because wataki, na hizo ndio hata ni ngumu sana kukumesa hizo na vitu kama Durex, you know those ones. But kuna hizi zingine unasikia tu kidogo imebust. You know cheap is expensive. But you see these are sure za government zimetengenezwa specifically for that. So they are proven that you'll be okay. But as much as tunasema tunatumia condoms, you see HIV now iko na dawa ya kukinga makali ama ya kureduce. But we have other infections. So as much as tunajiambia tunakinga hizi vitu zingine, do you know huyo mse kama ako na kisonono, siku hizi kuna chlamydia which is even worse that can make you blind. So at the end of the day we are telling people be faithful. Unaget history ya kuonja watu kwanza, nyinyi watu wa young, you need to tell your people now that you have a platform, you need to tell people to be very careful, especially the mambo ya masponsor na sponsee. Yeah, people need to, cause it's a chain. Watu wanaenda out for money, because I have very young girls I'm counseling through the same thing. Mtu analetewa kuchali mdogo, hajui kama ni demu yake alimletea, hajui kama ni mbaba zama mama alimletea. So watu wanafaa tu kuwa faithful. It doesn't cost anything. It doesn't. So tuseme kwamba kuna time nishaisikia, sijui kama ni kweli ama ni rongo, kwamba mwanaume, tuseme for example mimi mwanaume nimekuwa na msichana na sina kinga ama sina condom. Ni kweli kuna condoms za wanawake ambazo yeye anaweza tumia mimi nisitumie? Kuna condoms za wanaume zimetengenezwa na latex. Condoms za wanawake zimetengenezwa na rubber. I think next time you will give me like 10 minutes of 20, I'll come and just do a demo of the two. So your ladies is slightly bigger, inakuanga na rings both sides. Uko supposed kuweka 30 minutes prior sex. The reason is to that, hiyo rubber, unajua ni rubber si latex. Aki-insert, it warms up to the vagina base. Iki warm up inashika. So ikishika inasaidia when you're engaging in sex, hakuna hiyo friction ama kusikia there's something that's inside, because your 30 to 20 minutes it warms up to the body because it's rubber, inashika mwili. So hata na hiyo ya dem, hiyo dem you can go up to 3 rounds without removing it. Ya ule mwanamke. Yes, yeye bado wako nayo na muende round shot 3 ndio atoe, alafu adispose maybe aweke ingine, but kunayo. Basa mademu wengi watakagi kutumia, sijui ni kwa nini. Na ziko kwa duka kabisa zinauzwa vizuri. Ziko kwa chemist, lakini sana sana zinakuanga kwa government facilities, because as much as zilikuwa rolled out, mademu bado hawajakubali kutumia, but we encourage them watumie sana, because hata tunaambianga watu machali ndio wanabeba CD. Si ndio machali ndio wanaenda kubai kwa shop. Kwani wewe demu huwezi chukua initiative yako ya kujibebea kiti, ya kujibebea condom pia? Kuna vijana ambao labda tuseme mimi na mpenzi wangu na mdate, tuseme ndio tunajuana ama tumekaa labda kwa mwezi, labda na alikuwa na CD kwa nyumba alikuwa amezificha. Labda zile CD zinafaa kuleta
Kama kuleta vita kwa nyumba ukizipata kama mpenzi, ama unafaa tu ziachane, ama ukizipata kwa nyumba na useme mpenzi wako ametumia moja na labda hukujua, inafaa kuleta vita ama mnafaa msikizane vipi yani? Hiyo swali kuna time, because I normally do a lot of corporate trainings. Kuna mahali tulienda and the same question was asked, and tulikuwa tunaambia ladies kwanza ndio wako na shida sana. If you see your man with a condom, thank God, at least huyo mtu ni responsible, anakufikiria before afikirie kitu ingine, because when you protect yourself, you protect your partner, you protect your family. So haifai kuzua mzozo, because at the end of the day, sorry to say this, tuna live world different. Wase bado tu watajipa sherehe na uwezi fungia mtu mzima. So at least huyo mtu mwenye anafikiria kutumia protection ni mtu anakufikiria. It should be actually a topic of discussion whereby a couple can sit down na waambiane, manzee, kama unaenda huko nje na ni lazima, tafadhali tumia nini? Protection. Because utapigia huyo mtu kelele, next time aseme sitatumia, nitaenda kavu, nani ataumia? Bado ni wewe utaletewa kwa hao. So it should be a topic that should be discussed without feelings na emotions. Watu wajue at least mtu akitumia hiyo ni kama silaha. Si unajua mwanajeshi ama Sawa? Kwa watu ambao labda tuseme wale men sleeping with men, yani unaweza waambia vipi yani? Unajua hao wanafaa kujua kuna siku hizi kuna lubricants zinauzwa zao. Wanafaa ku make sure they use lubricants, but they make sure they test. Because most of them, they are prone to get infected because of the tear na wound. Because you see that place was never made for that. So it's a bit, unaget, itakuwa abrased ama itakatika ama something like that. So kuna lubricants siku hizi wanauziwa, wakienda kwa government facilities, ziko, at the same time wapimwe. Because hao ndio wako more at risk than anybody else. Wapimwe. So tukiendelea nikuulize, tusiache hao wengine wenzao nje. Nikiuliza kwamba lesbian anaweza ambukiza lesbian mwingine ugonjwa. So let me ask you a question. When they are doing that kind of act, si wanafanya hiyo mnaitanga kulamba ama mnaitanga gani? If one of them akona kidonda, si ndio? Akona kidonda, ama there's some blood or fluid there, she will still be infected. Si ndio? So even them, they need to know their status. Anybody is prone to get infected. Lazima wapime wote. Because kuna mwenye ataambukiza mwingine, kuna mwenye ako nayo. So ati kusema you are lesbian, the act is a bit friendly, you know, hapana. Kila mtu anaweza ipata. Yes, watu wapimwe. Asante sana. Tuko naye Su. Labda kama kuna kitu imebaki unaweza ambia watu na vile watu wanaweza kupata maelezo. Yaani imekuwa tamu tena zaidi kuwa naye hapa Su. Yaani tuko comfortable kabisa. Kama uko na ugonjwa wa ukimwi, kama hujapimwa tafadhali, chukua nafasi, nenda pimwa. Kama utumii kinga, tumia kinga. Kama unakunywa pombe na kuonesha mangoko, inakuonesha mori, inakuonesha ngoko, pima. Yote 9-10 tupime ugonjwa wa ukimwi. Upo na unaua. Kwa mara ya mwisho yani utawaambia vipi yani? And to correct you, ni makali ya ukimwi. Makali. Si ugonjwa. And in English we say it's a condition. It's not a sickness. Because there's a difference, as I told you, between HIV and AIDS. AIDS ndio hiyo ugonjwa. Na hiyo inakuja kama ukunywi dawa. Sisi tunaishi na makali ya ukimwi, which is HIV. So kama mtu amepatikana, ajikubali, akunywe dawa, na asiende akiambukiza watu. Watu waache, unaona kama mimi, for me to be like this, I had to forgive whoever infected me. You know? Of course ninajua, but I have no right to say. It is punishable by law. To actually, let me tell you now, kuna wale watu wako na tabia ya kwenda wakianika wengine. It's punishable by law. Kuna watu ambao wanaanika watu wana ukimwi. This is your time, Sikiza hapa. Tuseme for example mtu ambaye alikupea ugonjwa wa ukimwi, unamjua, lakini huwezi muanika. Unajua when you know, hata unajua either mtu alikuambukiza, ama umesikia ako nayo, ama umesikia ama umeona dawa zake. Unajua kuna watu mpaka wanaambiana, ni vile mwenye kuanikwa watu wajui, we have rights as people living with HIV. Ukianikwa na mtu, go and get an OB. They reach out to us. We are so many activists. Kuna mimi, kuna mwenye anaitwa Pasima Trevor. Mimi najulikana kama Wairimu Nyarasembo on Facebook. On YouTube I have a channel, Susan Wairimu Meta. Kuna Pasima Trevor, kuna Doreen, wako wengi, kuna Were. Yes. Mtu tu akiripoti hiyo kesi, there is an AIDS tribunal iko Upper Hill. It is punishable by law.
to disclose someone's status without your consent. Either you go to jail or you pay a fine of 900,000 Kenyan shillings. Milioni ukitoa so moja. Ukidisclose, so it is very wrong to disclose. And then kuambukiza mtu intentionally, unaenda ndani. So kama kuna mtu anajua mtu alimuambukiza na kona evidence na alimuambukiza intentionally, it is punishable by law. Uko na right ya kwenda kumshtaki na atafungwa, because watu hawafai kuwa wanaambukiza wengine. Wanafaa kutoa hii stupid mentality ya ninakufa. Hakuna mtu anakufa. Watu wanaishi for so many years. Watu ukikubali ukunywe dawa yako, ukule poa, usiambukize wase na uache kuwa na bitterness na uforgive na usonge mbele kama injili. By the way, unajua mimi hata sikumbukangi niko nayo. Alamu yangu ninanikumbushanga manzi, unafaa kuwa na dawa. Ndio nakumbuka dawa. Cause nilijikubali na siendi nikisambazia wase. Sina hiyo mentality ya msee amekuja sinipite na yeye. Sina hiyo, sorry. By the way, sidhani kama naweza lala. Sidhani naweza lala. Cause ninajua inafaa stop na mimi. It's my responsibility. So watu wajikubali, wakunywa dawa. Mimi upeleka wase. Kama unajua unaogopa na unajishuku, ama hujaipimwa na unaweza taka kupimwa, ama umepimwa na hujaanza dawa, namba yangu yenye mimi hutumia WhatsApp only, si ya mafisi, ni 07 na utawaekea kwa nini 0722 250 644, ama wakuje Facebook kwa Elimu Nyarasembo Meta. I take people to any facility that they are comfortable with. I walk with them. They test. Mtu mwenye ako peke yake na hajapata support group, niko na support group ya watu kama sisi na tunashikana, tunasaidiana. So mtu yote ana feel ako in this vacuum, either anataka kutest na anaogopa, ama ametest hajaanza dawa, ama aliacha dawa at one point, nataka kumwambia niko tu hapa kusaidia watu kama hao. Alafu kwa wase wenye sasa hawana, unajua watu wanapenda kuwa judgmental sana. Na what people forget, kila mtu anakufa na kitu. Kuna mtu alikufa na kansa na ameniacha. Kuna mtu atakufa na accident na aniache. Anything can kill. So let's embrace people living with HIV. Let's show them love. Si kwenda because you're either affected or infected. And everybody is a candidate. Waweru leo unaweza lala negative, kesho uamke positive. No, that's the reality. You know how it's a reality? Unaweza kuwa nyinyi wawili mmepimwa and one of your partner is not faithful. What will happen? Wewe uko sawa sana na itakuleta pata kwa hao. So out of that ignorance ndio unakuta wale wanaiogopa wanakufanga haraka. Jua ku expect ataipata. So you're either affected or infected. As long as you have a sexual organ, be very careful. Na watu wakipatikana ukiwa 3 days prior na unafikiria unaweza kuwa exposed, tafuta PEP. Na hata si upeana PEP, so mtu anaweza reach out tumconnect. Sasa tuseme mtu amepatwa na ugonjwa, umempata kama ni mtu ambaye amejichunga, ameletwa na familia yani. Umeenda pale hospitali, labda umekosa PEP, ilikuwa the third day ndio siku zako zinaisha. Inaweza kuwa vipi? Kuna vile unaweza kunywa ingine izuilie ile, ama ukikosa hiyo siku ni hivyo yani? Akikosa azikosangi. But chances are weekend government facilities don't work. That is why we are available on social media. They can reach out. Hata mimi kama sina, I have somebody, another activist on standby anakuanga nazo over the weekend. So kama kuna hospitali wanauza, unaweza buy kwa pharmacy ama Nairobi Women's, Kitengela West, kama ni hapa Kitengela or any other hospital. But they can still reach out to us. We'll make sure wamezipata. Hata kama hayuko Nairobi, we just coordinate. Tunakuanga wengi tu all over. We can coordinate and they'll make sure they'll get. Sure, true. Nzuri tena zaidi. So kuna watu ambao labda wako na pesa sana na wataki kujulikana kwamba wana ugonjwa, wana makali ya ukimwi. Wao dawa zao pia wanapewa free ama kunaendaje? Kama sisi tunaenda kwa normal facilities, the medication is for free. But now what happens, hao wanaendanga like big hospitals, private clinics, wanaona tu kama with a private doctor. So hao wanalipanga, wanapata dawa zao, wanaendelea na maisha. Hiyo dawa labda ni kama pesa ngapi? I can't disclose that because it